Namaste, I'm Dr. Madhu, and I would like to welcome you all for the finale round of the Ghana Natta Series 2K24 online international level music and dance competitions. Ghana Natta Series is one of the many initiatives hosted by the Vinada Institute of Music and Fine Arts to promote Indian music and dance. We are conducting this based on the feedback received from our participants of our annual initiative Kala Saurabha to conduct more frequent competitions to encourage, motivate and provide improvement opportunities to the participants. Also, please note that Kala Saurabha will be conducted as usual starting in the month of August every year. Ghana Kalashri, Nada Jyoti, Vainika Kala Pravine, Veena Vidushi, Srimati Anuradha Matsun is the founder chairman of Vinada Institute of Music and Fine Arts. The Vinada Institute was founded in 1985 and located in NR Colony, Bangalore. The institute has trained numerous students in performing arts over the years. A very famous name among the Vainikas in Karnataka state, she is an All India TV and radio artist and is the daughter of late S.V. Narayanaswamy Rao, the founder of the very reputed Sri Ram Seva Mandali, Chamarajpet, Bangalore. Our institute's vision is to help spread music and dance to every nook and corner of the world with the humble intention to acknowledge and appreciate the value and significance of Indian music and dance. Our institute's mission is to promote Indian music and dance across the world and create a platform to encourage students to pursue Indian art forms. Srimati Anuradha Matsun started these competitions initially just for the students of our institute. Enthusiasm we saw in them and the improvements were tremendous. Participating in competitions ensured students were more focused and could perform better sooner. So we decided to expand it across all students who are in the process of learning music and dance. We started conducting state-level competitions in the year 2011. In 2020, going the situation, we decided to go online and conducted national level online music and dance competitions. We started receiving various requests from many countries who are interested in participating in our competitions. And so in the year 2021, we started conducting this as an international level competition. Ghana Natta Series focuses on bringing out the talented singers and dancers out there. Ghana Natta Series has the following categories: Carnatic music, devotional music, film music, short concert, Carnatic music, shloka and Bharatanatyam. We received an overwhelming response from participants and parents. We are also very happy to inform that we have participants from more than 20 countries competing in our competitions. We have participants from the age of just around 3 years right up to the age of 77 years. The judges have been quite liberal purposely in shortlisting the participants from the preliminary round to the finale round. They have been very considerate and wanted to give opportunities for a lot more participants than originally planned. And hence we have selected a larger number of participants for the finale round. Participating in the competitions helps to gain confidence. For some people who have any kind of stage fear, this kind of competition provides an opportunity for them to overcome their fear. Also, participating in competitions will increase their zeal to excel. Any performing art form is an exam every day, where we need to perform on every single occasion. One participant who has performed well, very well, one day can go a little differently on another day. Hence, our institute decided to have 2 rounds. Participating in competitions is important. Winning or losing is not. Accept results as they come and strive harder for performing better. Results are part of the competition and have to be taken positively. Let's all remember, failure is the stepping stone to success. So the call out to the participants is to give your best and consider every opportunity available to improve and excel. The message from the judges is that practice every day and try to improve upon your mistakes and always keep trying to excel. We'd like to extend heartfelt thanks to the participants and also the parents who have been a huge support to their wards, and also importantly to all the gurus. Gurus play a huge part in ensuring that the participants are able to perform to the best of their abilities. A big thank you to all the judges for each of the categories who have done a wonderful job being fair and transparent in their judging.
Also, huge thank you to the team, Ghana Natya City. There has been a lot of groundwork done, starting from registrations, clarifications of queries from participants, and ensuring we have video submissions from every registered participant. Our team is responsible for the creation of our website, handling communications over email, WhatsApp, and our social networking sites. We have a specific team who are responsible for the tracking and verifying each video from every category, and also ensuring that the scoring ranking from judges is verified for the results announcement. They have been working around the clock for the past 2 months. It may be noted that it took about 2 months of planning before the event started. Our core team members include Srimati Anuradha Madhusudan, Dr. Madhusudan KR, Mr. Sandesh Sharma, Dr. Krishnaraj Rao, Mr. Narendra, Mrs. Akshata Madhusudan, Master Neil Sharma, and Ms. Kritika Madhusudan. Design and Development Team, Swara Rao, Induja, Anup Shetty, Abhishek TS, Priyanka Bhatt. Our coordination team, Dr. Madhusudan KR, Mr. Srinath Shandilia, Mrs. Bhargavi Prakash, Ms. Shruti Rao, and Ms. Kaiveshri Prasad. Our social media team consists of Mr. Srinath Shandilia, Mr. Suresh Kadkol, Srimati Vanita Raju, Mrs. Prafula Angya, Srimati Pavitra Senthil, and Ms. Shruti Rao. We'd also like to mention the other initiatives hosted by our institute. We conduct Carnatic music examinations twice every year. This is a way to showcase your achievements and find the recognition you have been looking for. We provide examinations for different grades. Start at any level and keep progressing. Registrations are open now. For more details, please visit our website www.vinadri.com or contact us on our email vinadri.team@gmail.com or mobile number 8095501455. Swaranatya Sambhrama online international level music and dance competitions held in the month of December to February annually. Registrations will open in December this year. Kalasarabha online international level music and dance competitions, look out for registrations starting in August this year. Kalotsava, Ghana Natyotsava, and Saranatotsava are initiatives to provide a platform to the winners of Kalasarabha, Ghana Natya City, and Saranatya Sambhrama. The winners and other high-performing participants of our competitions will be provided a platform to present their performances, which will be telecasted on our Facebook and YouTube channels. Please look out for our emails, messages regarding the same, and follow our Facebook page and our website to regular update on this. Sangeeta Vaibhava, Nritya Vaibhava, a regular music and dance concerts to promote music and dance. We are happy to have instituted an yearly award, the Kaladri Award. This is an important initiative to recognize and award upcoming artists in the field of Indian music and dance. Our first Kaladri Award was presented to Kumari Nandita Kannan, a Carnatic vocalist from Chennai, in the year 2022. In 2023, our second Kaladri Award was presented to Kumari Aditi Prahalad, a Carnatic vocalist from Bangalore. Our other initiative is Udayotsava, free music competitions for NGOs, orphanages, differently abled, and old age homes, and prizes awarded for the winners. This is conducted by our institute in association with the International Reiki Foundation, IRF Trust. Vinadri Institute of Music and Fine Arts is proudly associated with the International Reiki Foundation and involves in the donation activities to kids and the other needy people. Visits to Goshala, providing the required amenities to the cows. Provided electronic tablets to kids who require digital education and encourage needy kids with their talent. Women's Day. Sari distribution to women in need on Women's Day. Books and pencil kits to needy kids on monthly basis. Grocery kits to needy people. We started this project during a COVID period. That's around 2020, and have been continuing to donate grocery kits every month. Vinadri has instituted
Kala Shrestha Acharya Award this year for the best teacher in the field of Indian music and dance. Kala Shrestha Acharya Award is instituted with the main intention of motivating and encouraging the teachers in the field of music and dance. Behind any great musician, dancer, there is always a great teacher. So we felt it's important to recognize and honor the talented teachers. This is Vinadari's first step in that direction. The spirit behind this initiative is our founder chairman, Vidushi Srimati Anuradha Madhusudan. We are very happy to be awarding this first ever Kala Shrestha Acharya Award to Guru Srimati Mala Shankar, a dedicated disciplined teacher from Mumbai. Also, another has instituted Bala Kala Pratibhe Award this year for the rising talent in the field of Indian music and dance. Bala Kala Pratibhe is instituted with the main intention of motivating and encouraging the budding artists in the field of music and dance. We are very happy to be awarding this first ever Balakala Pratibhe Award to Master Anuruddha Krishna, an upcoming Carnatic vocalist and a disciple of Sri R.K. Padmanabha Sir from Bengaluru. We shall now be presenting the videos. Sit back and enjoy. Namaskaram, my name is Aditi Narasimhan. I am from India. I will be performing Sakhiye Varnam in Ragam Shankarabharanam, Talam Adi, composed by Sri K.M. Dandayatha Panipillai. Ja
I'm Antara Sriram from Bangalore, India. I will be participating in the Bharatanatyam Junior category in the final round. Today, I will be presenting a few verses from the Shiva Tandava Stotram. I have learned this dance from Sri Parshvanath Upadhyay. जटाटवीगल जला जटाटवीगल जला प्रवाह पावित स्थले जटाटवीगल जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलम्ब्यलम्बिता भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् गलेवलम्ब्यलम्बिता भुजङ्गतुङ्गमालिका ढम 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 निनादव
जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरे जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल वीचिवल्लरि विराजमानमूर्धनि विलोल वीचिवल्लरि विराजमानमूर्धनि धग 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 ज्वलल्ललाट पट्टपावके धग 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 ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे प्रतीक्षणं मम किशोर चन्द्रशेखरे प्रतीक्षणं मम जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल वीचिवल्लरि विराजमानमूर्धनि धग 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 ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे प्रतीक्षणं मम which is in Raga Malike, Tada Aditala, and it is written by Purandaradasa. चन्द्रचूड शिव शङ्कर पार्वती रमणने निनगे नमो नमः चन्द्रचूड शिव शङ्कर पार्वती रमणने निनगे नमो चन्द्रचूड शिव शङ्कर पार्वती रमणने निनगे नमो नमः चन्द्रचूड शिव शङ्कर पार्वती रमणने निनगे नमो नमः चन्द्रचूड शिव शङ्कर पार्वती रमणने निनगे चन्द्रचूड शिव शङ्कर पार्वती
ಮೃಗಧರ ಪಿನಾಗದನೂಗರ ಗಂಗಾಧರ ಗಜ ಚರ್ಮಾಭರಧರ ಸುಂದರ 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 ಮೃಗಧರ ಪಿನಾಗದನೂಗರ ಗಂಗಾಧರ ಗಜ ಚರ್ಮಾಭರಧರ ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವ ಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣನೇ ನಿನಗೆ ತಳಂಕು ತಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ತಕ್ಕಿಟ ತದಿಗಿಣ ತೋದ ತ ಧ ಧೆ ತಾಂ ತಾ ಹತ ಜಂ ತರಿ ರ ಗತ್ತ ಜಂ ತರಿ ಥೈ ಜಂ ತರಿ ಕಿಟ ತಕ ತಾ 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 ಧಿ ತಕು ತಾ ತಾ ಧಿ ತತ್ ತೈ ಯ ತಕು ತಾ ತಾ ಧಿ ತಕ್ಕ ದಿತ್ತಾಂ ತಕ್ಕ ದಿತ್ತಾಂ ಗದ್ದಿತ್ತಾಂ ತಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ಕೃತಕ ಜಂ ತಾ ತಕ್ಕ ದಿತ್ತಾಂ ತಕ್ಕ ದಿತ್ತಾಂ ಗದ್ದಿತ್ತಾಂ ತಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ಕೃತಕ ಜಂ ತಕ್ಕ ದಿತ್ತಾಂ ತಕ್ಕ ದಿತ್ತಾಂ ಗದ್ದಿತ್ತಾಂ ತಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ಕೃತಕ ಜಂ ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವ ಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣನೆ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮ ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವ ಬಾಲಮೃಗಂಡನ ಕಾಲನು ಎಳಿವಾಗ ಆಲಿಸಿದವನು ನೀನೇ ಬಾಲಮೃಗಂಡನ ಕಾಲನು ಎಳಿವಾಗ ಆಲಿಸಿದವನು ನೀನೇ ಅನುದನು ಕಾಲನು ಎಳಿವಾಗ ಪಾಲಿಸಿದವನು ನೀನೇ ಬಾಲಮೃಗಂಡನ ಕಾಲನು ಎಳಿವಾಗ ಪಾಲಿಸಿದವನು ನೀನೇ ವಲಯದಿ ಕಪಾಲ ಹಿಡಿದು ದೀಕ್ಷೆ ಬೇಡುವ ದಿಗಂಬರನು ನೀನೇ ವಾಲಯದಿ ಕಪಾಲ ಹಿಡಿದು ದೀಕ್ಷೆ ಬೇಡುವ ದಿಗಂಬರನು ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವ ಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣನೇ ನಿನಗೆ ತಳಂಕು ತಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ತಕ್ಕಿಟ ತದಿಗಿಣ ತದಿ ನುತ್ತ ತಾಂ ಕಿಟ ತಕ ತಕ್ಕ ಧಿನ್ನ ತಾಂ ಕಿಟ ತಕ ಧೀ ನುತ್ತ ತಾಂ ಕೃತಕ ತಕ್ಕ ಧಿನ್ನ ತಾಂ ಕೃತಕ ಧೀ ನುತ್ತ ತಾಂ ಕೃತಕ ದತ್ತ ಜಂ ಕೃತಕ ದತ್ತ ಜಂ ದಕ್ಕ ತ ಜಂ ರತ್ತ ಜಂ ದಕ್ಕ ತ ಜಂ ದ ಜಂ ತಕ್ಕ
ತಕಜಂ ತಜ್ಜಂ ತಕಜಂ ದೀನುತ್ತತ್ತಾಂ ಕಿಟತಕ ತಕ್ಕ ಧಿನ್ನತ್ತಾಂ ಕಿಟತಕ ದೀನುತ್ತತಾಂ ಕೃತಕ ತಕ್ಕ ಧಿನ್ನತಾಂ ಕೃತಕ ದೀನುತ್ತತಾಂ ಕೃತಕ ತಜ್ಜಂ ಕೃತಕ ತಜ್ಜಂ ದಕ್ಕ ತಜ್ಜಂ ರ ತಜ್ಜಂ ದಕ್ಕ ತಜ್ಜಂ ತಜ್ಜಂ ತಕಜಂ ತಜ್ಜಂ ತಕಜಂ ತಜ್ಜಂ ತಗುಂತರಿದಾಂ ತಕಜಂ ತಗುಂತರಿದಾಂ ತರಗಡತಂ ತರಗಡತಂ ಕೃತಕ ತರಗಡತಂ 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 ಕೃತಕ ತರಗಡತಂ 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 ತಕ್ಕತಿಕ್ಕು ಕೃತಕ ತರಗಡತಂ ತಕ್ಕತಿಕ್ಕು ಕೃತಕ ತರಗಡತಂ ತಕ್ಕತಿಕ್ಕು ಕೃತಕ ತರಗಡತಂ ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವ ಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣನೆ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮಃ ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವ ಧರಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾವೇರಿ ತೀರ ಕುಂಭಪುರ ವಾಸನೋ ನೀನೆ ಕರದಲ್ಲಿ ವೀಣೆಯ ನಾದವ ಮಾಡುವ ಭೂಷಣನು ನೀನೆ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಭಸ್ಮವ ಧರಿಸಿದ ಪರಮ ವೈಷ್ಣವನು ನೀನೆ ಗರುಡ ಗಮನ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಡಲನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯನು ನೀನೆ ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವ ಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣನೆ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮಃ ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವ I am Bhuvi Kulal, participating in junior category from India.
Shri Gurubhyo Namaha. Namaste, I am Charvi Asaralaya from Bangalore, India. Junior category Bharatanatyam. I will be presenting a piece, Tattata Dimiki, in the Ragam Sunada Vinodini, set to Aditagam.
ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः महादेव शिव शम्भो महादेव शिव शम्भो श्री महादेव शिव शम्भो श्री महादेव शिव शम्भो श्री मारकोटि सुन्दर प्रभो श्री महादेव शिव शम्भो श्री मारकोटि सुन्दर प्रभो श्री महादेव शिव शम्भो धीं धीं तक्क धिम्मि धिम्मि तद्दिम्मित्त दिं तरिकिट तत्तरिकिट तत्तरिकिट तद्दिम्मित्त तरि तरिकिट तत् सहस्र कोटि जनपालना सहस्र कोटि जनपालना साधु संरक्षणा पावन साधु संरक्षणा पावन तटवन मुनि जन सकल सुरासुर सन्नुत पाद किङ्किणि झं झं झण 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 नूपुर लय गति कण 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 विधि हरि सेवित साधु संरक्षण पावन साधु संरक्षण पावन महादेव शिव शम्भो श्री मारकोटि सुन्दर प्रभो श्री महादेव शिव शम्भो सर्वेश्वर करुणाकरमूर्ते सर्वेश्वर करुणाकरमूर्ते सामगान प्रिय वेदपूर्ते सर्वेश्वर करुणाकरमूर्ते तक्कुडु दिक्कुडु तकतरिकिट तकतां तत् तत् तक्किटकिट तकतरिकिटकिट तकताण्डव अम्बर दिक्किटकिट तकदिमिकिटकिट तक व्याघ्रचर मधर तुङ्किटकिट तक तृणकिटकिट तक त्रिशूलधर नङ्किटकिट तक ननकिटकिट तक नन्दिवाहन नादयोगप्रिय नादयोगप्रिय सामगान प्रिय वेदपूर्ते परमेश्वर गंगाधर कीर्ते परमेश्वर गंगाधर कीर्ते परमेश्वर गंगाधर कीर्ते जगणंकिट तक तुक तक तकतां जग जग जय जय शशि रविभूषित परमेश्वर गंगाधर कीर्ते पतित पावन श्री पशुपते पतित पावन श्री पशुपते धीं 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 तरूप भयंकर डमरुगहस्त
सहस्रदीक्षितनाथ नटेश कवुत्वं तकतकतां दिगिदिगितै तक्कु दिक्कुता किट्ट तुंकिटकिटतकिडं तुंकिटकिटतकिडं किन्नं किटतक दिक्कुतां तत्तां पतितपावन श्री पशुपते पतितपावन श्री पशुपते पतितपावन झें 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 तक महादेव शिव शंभो श्री मारकोटि सुंदर प्रभो श्री महादेव शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो ॐ नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्नि रुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। Shri Gurubhyo Namaha. Namaskaram. I am Hansika Joshi, disciple of Guru Shri Shubham Khawalji. I am from Jhabua, Madhya Pradesh and I am in junior category. Today I am going to present Natesh Kavatam about the Lord Shiva. Thank you.
ತಕ್ಕಿಡ ಕಿಡತಗಿ ದಿಕ್ಕಿಡ ಕಿಡತಗಿ ತಾಂಡವೀಠಂಬರ ದಿಕ್ಕಿಡ ಕಿಡತಗಿ ಬಿಡಿಕಿಡ ಕಿಡತಗಿ ವ್ಯಾಕ್ರಮಶಾಕರ ತ್ವಂಕಿಡ ಕಿಡತಗಿ ತೊಣಕಿಡ ಕಿಡತಗಿ ದೇವೇಶಾನರ ನಂದಿ ವಾಹನ ನಾದ ಯೋಗ ಪ್ರಿಯ ಜಗಡಂ ಕಿಡತಗ ತಗದಿಗುದ ದಿಗುದೈ ನಂದಿ ವಾಹನ ನಾದ ಯೋಗ ಪ್ರಿಯ ಜಗಡಂ ಕಿಡತಗಿ ತಟ್ಟ ದಿಕ್ಕುತ್ತೈ ಜಯ 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 ಸಶಿರ ವಿಭೂಷಣ ರೂಪಭಯಂಕರ ಡಮರುಗ ಹಸ್ತ ಜಯ 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 ಸಶಿರ ವಿಭೂಷಣ ರೂಪಭಯಂಕರ ಡಮರುಗ ಹಸ್ತ ದಿವ್ಯ ಸಹಸ ದೀಕ್ಷಿತ ನಾದ ನಟೇಶ ಕೌತುವ ತಗ ತಗದಾಂ ದಿಗು ದಿಗುದೈ ತಾಕು ದಿಗುದ ಕೀಟ ತುಂಕಿಡ ಕಿಡ ತಗದ ತಗದಗದಾಂ ದಿಗು ದಿಗುದೈ ತಾಕು ದಿಗುದ ಕೀಟ ತುಂಕಿಡ ಕಿಡ ತಗದ ತಗದಗದಾಂ ದಿಗು ದಿಗುದೈ ತಾಕು ದಿಗುದ ಕೀಟ ತುಂಕಿಡ ಕಿಡ ತಗದ ತಂಗಿ ಕಿಡ ತಗದೆ ತಾ 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 ತಾ. Namaskaram, my name is Harshni Sarasanan. Today I'm going to be dancing for the Veenadari Gana CD competition in the junior category. Today I'll be dancing to Rangapura Vihara in Ragam Vrindavana Saranga and composer Muthuswami Dikshita. श्रीरङ्गमङ्गलनिधिं करुणानिवासम् श्रीवेङ्कटाद्रि शिखरालय कालवेगम् श्रीहस्तिशैल शिखरोज्ज्वल पारिजातम् श्रीशं नमामि शिरसा यदुशैलदीपम्
ಕೂಲ ಜಲ ಗಿರಿ ಕೋಮಾ ಪಂಕಜಾತ ಕೂಲ ಜಲ ಗಿರಿ ಕೋಮಾ ಪಂಕಜ ಮುಖ ಪಟಾಭಿ ರಾಮ ಪಂಕಜಾತ ಕೂಲ ಜಲ ಗಿರಿ ಕೋಮಾ ಪಂಕಜ ಮುಖ ಪಟಾಭಿ ರಾಮ ಪದ ಪಂಕಜ ಜಿತ ನಾಮ ರಘು ರಾಮ ಪದ ಪಂಕಜ ಜಿತ ನಾಮ ರಘು ರಾಮ ಹರಣ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಮುಕುಂದ ಮೌನಿ ಸಂಕಟಹರಣ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಮುಕುಂದ ಸಂಕಟಹರಣ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಮುಕುಂದ ಸಂಕಟ ಮೂಲಕಂದ ಶಂಕರ ಗುರುನಾನಂದ ಗಂಗ ಪೂರವೇ ಜಯ ಕುಂದ ಕಾಮವರಾಗ ರಘುವೀರಕ್ಕೆ ಸಂಗ ಪೂರವೇ ಶ್ರೀರಂಗ ಮಂಗಳ ನಿಧಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ನಿವಾಸಂ ಶ್ರೀ ಹಸ್ತಿಶೈಲ ಶ್ರೀಶಂ ನಮಾಮಿ ಶಿರಸಾ ಯದುಶೈಲ ದೀಪಂ Thank you. Namaskaram. My name is Kanisha Manjunath. I'm from Bangalore, India, performing for the junior category to the song Devi Stuti.
श्रीमाते श्रीप्रियायै नमो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं श्रीं श्रीमाते श्रीप्रियायै नमो शाम्भवी चन्द्रमौळिरबलाभरणा उमा पार्वती काली हैमवती शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्य लक्ष्मी प्रदा चित्रूपी परदेवता भगवती श्री राजराजेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो जहि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। Da Buddha, 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 மனம் கள்ளோடி ஜாலம் செய்வதே நடு சொன்னடி மனம் கள்ளோடி
ஜாலம் செய் மனம் ஜாலம் செய்வதே நடிச்சோடி மனம் கல்லோடி ஜாலம் செய்வதே நடிச்சோடி மனம் கல்லோடி ஜாலம் செய்வது நடிச்சொல்லடி மனம் கல்லோடி ஜாலம் செய்வதே நடிச்சொல்லடி மனம் கல்லோடி ஜாலம் செய்வதே நடிச்சொல்லடி மனம் கல்லோடி ஜாலம் செய்வதே நடிமா தாமகரே சாதர சா கரே கம மா தாமகரே சாதர சா கரே கம சுந்தரி மனம் கல்லோடி ஜாலம் செய்வதே நடிச்சொல்லடி மனம் கல்லோடி ஜாலம் செய்வதே நடிமா மனே மோகத்தை காண வேண்டுமே இன்று மாறே மோகத்தை காண வேண்டுமே இன்று மாதே மோகத்தை காண வேண்டுமே சுந்தரி மனம் கல்லோடி ஜாலம் செய்வதே தனிதப மக மப மக மகரே சரணித சரி கமப மணிதம் கரி கம் சுந்தரி மனம் கல்லோடி ஜாலம் செய்வதே நடிச்சொல்லடி மனம் ஜாலம் செய்வதே கள்ளத்தனமும் கொண்டு மெல்ல நடந்து வந்து கல்லாடி கல்லாடி வள்ளி மேல் விழுந்தவர்க்கு கள்ளத்தனமும் கொண்டு மெல்ல நடந்து வந்து கல்லாடி கல்லாடி வள்ளி மேல் விழுந்தவர்க்கு கள்ளத்தனமும் கொண்டு மெல்ல நடந்து வந்து கல்லாடி கல்லாடி வள்ளி மேல் விழுந்தவர்க்கு சுந்தடி மனம் கல்லோடி ஜாலம் செய்வதே நடிரனி மத சானி ரம கமகரே சரி கமா பத பத மக மத மத சரி க மகரே சனி ரகரே சத சமத சானி ரம கரே கம் நடி மனம் கல்லோடி ஜாலம் செய்வதே நடிச்சொல்லடி மனம் கல்லோடி ஜாலம் செய்வதே வண்டமா மயிலேறி இங்கு வர எண்ணமா ஏமாற்றமா இந்த மண்ணும் பின்னும் ஏனோ சுழலுதடி கண்ணும் உறங்காது காத்திருப்பேன் என்று வண்ணமா மயிலேறி இங்கு வர எண்ணமா ஏமாற்றமா இந்த மண்ணும் பின்னும் ஏனோ சுழலுதடி கண்ணும் உறங்காது காத்திருப்பேன் என்று வண்ணமா மயிலேறி இங்கு வருகின்றமா ஏமாற்றமா இந்த மண்ணும் பின்னும் ஏனோ சுழலுதடிகளும் உறங்காது காத்திருப்பேன் என்று
सखिये कुमार स्वामी सुल्लनी सखिये कुमार स्वामी सुल्लनी Namaskaram, this is Lakshmi Tyagarajan from Chennai, India. I am a disciple of Shri Nidesh and Srimati Indu Nidesh of Vidisha Fine Arts. I will be performing an Ashtakam, Kala Bhairavashtakam, set to Ragam, Hamsadvani, Talam, Trishrekam, music composed by Shri Adi Shankaracharya and dance choreographed by Shri Shrijit Krishna. I thank Meenadhari Fine Arts for this wonderful opportunity.
पठन्ति ये मनोहरम् ज्ञानमुक्तिसाधनम् विचित्रपुण्यवर्धनम् शोक मोह दैन्य लोभ कोपताप नाशनम् ते प्रयन्ति कालभैरवाङ्घ्रि सन्निधिं ध्रुवम् सन्निधिं ध्रुवम् सन्निधिं ध्रुवम् Namaste, my name is Manasa Arun. I am from India. Today I am contesting in the Bharatanatyam Juniors category and I am going to be performing for the song Shri Mahaganapati.
Namaste everyone, I am Purvi Hemant. I am from India and I am participating for the final round of junior level Bharatnatyam competition. I am dancing for a Shivastuti, Mahadeva Shiva Shambho, composed by Tanjavur Shankar Iyer, set in Raga Revati and Aditala. Thank you. ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः महादेव शिव शम्भो महादेव शिव शम्भो श्री महादेव शिव शम्भो श्री महादेव शिव शम्भो श्री मारकोटि सुन्दर प्रभो श्री महादेव शिव शम्भो श्री मारकोटि सुन्दर प्रभो श्री महादेव शिव शम्भो धीं धीं तक्क धिम्मि धिम्मि तद्धिम्मि तद्धिं तरिकिट तत् तरिकिट तत् तरिकिट तद्धिम्मि तत् तरि तरिकिट तत् सहस्र कोटि जनपालना सहस्र कोटि जनपालना साधु संरक्षणा पावन साधु संरक्षणा पावन तटवन मुनि जन सकल सुरासुर सन्नुत पाद किङ्किणि झं झं झण 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 नूपुर लय गति कण 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 विधि हरि सेवित साधु संरक्षणा पावन साधु संरक्षणा पावन महादेव शिव शम्भो श्री मारकोटि सुन्दर प्रभो श्री महादेव शिव शम्भो सर्वेश्वर करुणाकरमूर्ते सर्वेश्वर करुणाकरमूर्ते सामगान प्रिय वेदपूर्ते सर्वेश्वर करुणाकरमूर्ते तक्कुडु दिक्कुडु तकतरिकिट तकतां तत् तत् तक्किटकिट तकतरिकिटकिट तकताण्डव अम्बर दिक्किटकिट तकतिमिकिटकिट तक व्याघ्रचर मधर तुङ्किटकिट तक तृणकिटकिट तक त्रिशूलधर नङ्किटकिट तक ननकिटकिट तक नन्दिवाहन नादयोगप्रिय नादयोगप्रिय सामगान प्रिय वेदपूर्ते परमेश्वर गंगाधर कीर्ते परमेश्वर गंगाधर कीर्ते परमेश्वर गंगाधर कीर्ते जगणंकिट तक तुक तक तकतां जग जग जय जय शशि रविभूषित परमेश्वर गंगाधर कीर्ते पतिता
पावन श्री पशुपते पतित पावन श्री पशुपते तद्धीं धीं धीं तरूप भयंकर डमरुगहस्त तृतीय सहस्रदीक्षितनाथ नटेश कवुत्वं तकतकतां दिगिदिगितै तक्कु दिक्कु ताकिट्ट तुं किटकिटतकिडं तुं किटकिटतकिडं किन्नं किटतक दिक्कुत्तां तत्तां पतित पावन श्री पशुपते पतित पावन श्री पशुपते पतित पावन श्री महादेव शिव शंभो श्री मारकोटि सुंदर प्रभो श्री महादेव शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो ॐ नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्नि रुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। Namaste, my name is Prahalya Raghu. I'm from Bangalore. Today I'll be dancing Natesha Gautam. तृतीय सहस्रदीक्षितनाथ
Thank you for watching the videos. I believe you have enjoyed it as much as we did. Please watch out for the results of Ghana Natya Siri 2K24 on the 30th of June 2024 on our YouTube channel. Thank you.